Assalamu alaikum, good afternoon listeners. It's me Suleiman Ben Sware coming on Facebook Live on the Open Gambia platform. Today is Wednesday the 26th of October 2022. The time is just gone 5 minutes past 5 in the afternoon in Birmingham, England. If you just bear us a minute, we share the video and we can start the program. Okay, thank you very much. It's me, Suleiman Ben Sware, coming back on Facebook Live on the Open Gambia platform. Today is, as we said, Wednesday, the 26th of October 2022. Time just gone 6 minutes past 5 in the afternoon in Birmingham, England. And yeah, today we're gonna discuss the issue relating to another controversy of a 5-star hotel. We will get into that detail. But to start the program, I want us to look at the state, the country we are in, Gambia, and the country, the government, and the economic cartel against its people. What does this government do to protect our people? What does this government do to protect our people? And the facts are there. It's not even it seems. The evidence is out there that everything they do is to protect the economic cartel. People who are just there to make profits, regardless of who they are or where they come from or what they do to us, our environment, or to the people and the future of the country. We can go and look at it. Everything this government's talked about, whatever this government talk about and point to investment, what investment is that? To detriment of our interests. Whose interests do they look after? Their own interests. Those people, the politicians and the technocrats that design the contracts or go into deals with these people are the benefactors. We can see the evidence again in what they have acquired for themselves in a short period of time. Then if anyone asks for evidence, the evidence is out there, their lifestyle, what they have acquired within the short period. If anyone asks for evidence, look at all of these contracts or so-called projects or investment, have any of it benefit the Gambia or would benefit the Gambia? Have any of these so-called investors been bona fide investors from the so-called Gambian investors and the so-called foreign investors? What do all of these people have in common? What does all these people have in common? They are all part of an economic cartel. They don't care. They don't have the ethics. They are speculators. They don't have the capacity to do what they say they're going to do in all areas. Then why does government keep on going into business with this sort of people? And again, that's where we hold the president accountable. That they go through the president,
and the president gives executive orders to the minister, and the minister pass on to the ministry, and the technocrats execute because of bribes have been paid. Because none of this contract should have been signed if they have performed a due diligence. Then if the technocrats come out here, they're either incompetent or corrupt or both. Because this cannot be a mistake, it's systematic. Look at the airport project. Look at the airport levy. All these things, they tie themselves down to contracts that they will end up to, affect our economy. Look at the ports, Gambia Ports Authority, with the deal with Hadim Guy. Look at the Banyan Port projects. We can go on and go on and go on, every one of them. Not one this government can put out to say interest of the people. When our people get killed or continue to be killed because of the medical problems are just endless, continue to be killed, this government will come out with $15,000 or less for each of the things so far. Because we don't even know how many people are affected yet. If you're going to put money, a trust fund to help, fine. But we know what they're trying to do. They're trying to push this thing away, or we've compensated, and that's it. Who are they covering? Did this government have the interest of the people? Does this government have the, do these people care about the people? No, they don't want to hold the Indians accountable because of those. Look, nothing happened without us facilitating it. Our government facilitating it. They don't want to hold the people, the technocrats, that design the programs or whatever, run this, institutions accountable, because of they are in cahoot. They do things for them. Just as the drug fines. And we're going to talk about the drugs tomorrow. We're going to give you an update on the drugs. Just as the drug fines, nothing will come out of it, because of the vested interest of the institutions that are meant to protect the people. Then this is about the people. But let's keep it to this topic again, the hotel. As usual, I've put some questions or areas that I'm going to discuss here. Let's explore the new controversy on the proposed 5-star hotel. The state with an economic cartel against the people. This is what it's all about. Now, let's revisit the proposed Radisson Blu OIC hotel. Gambia, didn't we not come out to say that it's all a scam? Gambia, didn't we come out to say that from the day one? From day one it appeared, and that was in 2019 with Ahmad Ba and the so-called $100 million hotel. I said was a scam, and many people did, because why? It's easy to see. When you do a background check on the person, it shows you the kind of person you're dealing with. Does the government do a background check? No, they don't care, because of the orders come from the president. They go through the president. Good gatekeepers are there. They make money by giving access to the president, and the president make money from that. And now it's just Ahmad Ba do this, and Ahmad Ba does his deal himself, and that's why Ahmad Ba cannot be held accountable. No minister will be ever held accountable, just as fisheries and anything else, because of the fish start to rot from the head is from Adama Barrow down. Now, from that moment, we knew it was not right. It's not going to happen. Yeah, the background of the person. Not only about the background of the person, you look at the markets. $100 million. When the critical infrastructure in the Gambia doesn't work. When tourism in the Gambia is not working. When nothing has been done in the country to advance it. When the country is not safe.
critical infrastructure like electricity, water, security, traffic. Let's go on. The beaches have been polluted. Crime and every other thing. You think investor would just put $100 million? If anybody or any investors put that amount of money, it's dropped money or it's money stolen from another person or country. That's how we find out that this is not going to be right. We are not psychics. We understand how things work. We do our investigations and come out, look, it's rubbish. The guy doesn't have capacity. This is the guy's track record. We told you. But they don't care about the country. And you know, they don't care. Because they believe nothing comes out of it. Because Yahya Jammeh did everything. Kill us, loot, and they loot everything. What happened? Barrow came and loot what Yahya Jammeh have looted, what is in the country. And make arrangement for other things. Now they don't even want to prosecute Yahya Jammeh. You have seen the details. Not Ben Suara telling you. The Germans are telling you Gambia government are not even showing interest. I'll tell you, it's the same thing about Usman Sonko in Switzerland. Gambia government is not showing interest. In 2017, when Trial International started to do the investigations, I was one of the people being contacted. And we worked with them in the investigation to help them gather evidence. And one thing the lady told me was, he's surprised that all the Gambians they met want justice to be served, but it seems the Gambia government is not interested. Because they have tried many things, but they are not interested. Yes, in 2017. They don't care. They want things to continue. And now it's, look, when we said it, people didn't say it. Now it's just plain that the APRC intelligence here are running that country. And if I say the APRC, I'm not telling those people going to vote for Yahya Jammeh or vote for the word APRC. These are people who were with Yahya Jammeh, and behind the scenes, some of them and others, businessmen and other people have just recaptured the state. And that's why we are in these conditions. And Gambia, if we continue, is going to continue. Now we look at that hotel. We said it's not going to happen. The hotel came with different Emolan and different names. To the last minute, turned around to say Radisson Blu. We went out again to prove that it's a lie. Nothing to do with Radisson Blu. Went out again and pulled out that even the new company name is a lie. That the guy have no credibility. And so-called some Gambian intellectuals, some Gambian so-called technocrats, some Gambians out there say that no, we hate the country, we don't like development, we oppose anything. Yes, if everything that they do is wrong, I will not be shy away to oppose it. The government have their Ministry of Information, they have their press officers, they have everything. You think I will be here to propagate for a government? I am here to hold a government accountable. You like it or not, that's what I do. I am not here to propagate for government. Anything government do, I will scrutinize. That's what we're supposed to do. Scrutinize. Especially when we know they don't have the intentions to do good. We know that. Why should we waste our time to say that, oh, we are going to... What? We support a government that do the right thing. We hold government accountable for them to do the right thing. It's not because we hate them. It's us. You think the people we criticize, we are not related to them? You think the people we criticize, we don't know them? Yes, I criticize some of these people and I talk to them after all. Some of them, I do talk to them, but it would not stop me from criticizing them. The guy came with Radisson Blu and everything we said is a lie. But the government went to the extent of breaking the law, undermining our justice system, taking a property away, or attempting to take property, because I will still take it's not government's property. And they disregarded everything. They pushed all the thing just to give it to someone, a speculator. Someone with a criminal record in Senegal. Someone who have done similar things in Senegal.
What did they do? The entire government machinery went on to do to lay a foundation stone. Entire government machinery, president, vice president, ministers. That's a mockery. That's an insult to entire Gambian intelligence. How many foundation stones? Which a lie. Entire. A government breaking the law and Gambians sitting down and watching that. Court order, government going against it many times. Assaulting citizens. Arresting them. Locking them up. Taking them to court, losing case. And we sit down and watch. And we expect to have peace. We expect to progress. Until it comes to your door. That's what we do. It was a lie. It's a lie. It's a scam. Didn't we say that? You see, we don't take joy from being vindicated. We don't take joy from being vindicated. It's a lie. Now, why the OIC secretary? What was the guy's name? The young guy who is now the communication DC, who came out many times to say that we are lying. And his secretariat chair and others. Is it Fadera or, Fansung Fadera or whatever it is. Let him come out. They are going around updating that, oh, this is the state of the road, or this is the state of the Fadera, thank you. This is the state of the road, this is the state of the airport project. Why are they not taking us to the so-called OIC Radisson Blu Hotel? You think, why? Fadera, yes. Nafalis Fadera, let him come out. You see, again, we have a journalist, West Coast Radio, every time putting an advance, knowing that it's a lie. Knowing that it's a lie, there's nothing been hosted in the Gambia, nothing will be hosted in the Gambia. And they are not asking the difficult questions. And that's why now, anybody send me West Coast, I said, what am I going to listen to government PR? That's why government go to that station, because of to have soft questions, PR, to put messages out there. That's what they do. No. Our journalists are not doing what they're supposed to do. Some are trying. We have seen Mulligan and the people around Mulligan, the team, Mustafa Dabo and others. We have seen few other people. But there's so much out there to be done. They are showing you so-called roads. Just going and showing the roads. Look at it. Did anyone go and tell you the state of the roads? Did they give a timeline? Did they look? It's just another. It's not working. Did they give a timeline? Look at the disruption in the middle of tourism and everything else. Do we realize how much we are losing because of these people messed up the road networks? The little we had. If they have not touched it, we would have been better off. Now, how much are we losing? Do you know how many Gambians have just decided not to go to Gambia because of that traffic? That they cannot do something? How many businesses are affected? How much productivity is affected? Because of the incompetence of and the corruption that ensure that things are not done right? Now, Radisson Blu is normal. Why is it? Again, the same person, Ababcarr Cham, when we told you everything about this guy's background, the guy turned around to pick on a Gambian lady because of he gifted, we talked about that, he gifted things to a Gambian lady, a Gambian socialite. Now the relationship finished, he wants things back. He went and fabricated, and the police entertained that fabrication. Until today, I'm aware they have not settled out that the young lady is going and coming from the police. For what?
Someone gifted you. And in fact, if any crime was committed, was Ababcarr himself. Because they should have found out where did he get that money, and how was he sending that money into personal accounts. It was not from a business account. And other things. But as I said, the entire institutions are complicit. This is not Barrow alone. It's just as when Yahya Jammeh was here. Worse when it comes to corruption. And if we allow them, it will be worse for human rights. Because it technically the same people, technically the same structures, and the mindset. It's about greed. It's about greed. It's not about doing the right thing. It's about securing a job. It's about getting paid. It's about maintaining a lifestyle. It's not about empathy. It's not about service. It's not about love for country. It's not about caring. No. Now, would you thought that they would turn around again and propose another 5-star hotel? Number 3, I said, what is the detail of the new proposed 5-star hotel? Who is Mr. Sourakhate Tirera? Guys, again, I saw this thing 2 days ago. The woman in Kololi. And it touched me again. You see, there's so much to deal with. So much. I saw this helpless woman alone. You know, though that area and the entire area, they said they've been 40 years. I think they've been there more than 40 years. I think they've been there more than 40 years. We have to understand development. Yes, it's a tourist development area. But go and find out again how those land were given out. You see, the government will come and tell you, oh, because of this. They are not telling you the facts. Go and look at the master plan. Go and look at how many people been given land in that area and not been given land right. You see, the poor people or the average Gambian would be ignored. But those people that are part of the cartel, economic cartel, what happened? They get what they want. And we sit down here to justify that. Also, no, it's the law, you know, because those women, they don't have legal this thing to do right. Yes, who draft those legal instruments? Who is protecting those women's right? We'll talk about that. Now, I saw this. I didn't have time. Today, just a little. I saw the Mr. Silver from the Gambia Tourism Board coming out to say that, oh, this is, and give a statement. I'll read that. I went and did a simple Google. Yes, I agitated. I put it on my timeline. Oh, who is this Sourakhate child? I already did my bit. I came across the Senegalese national. I was not sure. I put it out there and people came out. Oh, that pop-up. It corresponds to the person we believe is him. Very much that we looked at the same guy, and it's on my timeline. You look at that person's background. Similar. Same thing as Ababcarr. They don't have the capacity. They are speculators. They are not investors. And for the tourism board to come out to say that this guy and his partners, who are his partners, to build a 5-star hotel, where's the due diligence again? Just as they fail to do a due diligence on Ababcarr. Do you know why? Because of when the person, there's a way they operate. That they don't have to be, there would not be a due diligence. That's the way they operate. They come in,
The president put a person as permanent secretary for investment so that they will go through the person. Before they get to the person, there are other people they go through, and they come in there and deal, pam, is done. Now they are in, and now a directive is passed by the permanent secretary for investment to the relevant authorities to facilitate the so-called investor. Now let's listen to this. I'm going to read the press response from the head of the investment and product development at the Gambia Tourism Board, Sang Silva, has confirmed that some 19 Kololi women were asked to vacate a land they have been gardening to allow for the construction of a 5-star hotel at the Koto TDA. You see, he is putting it as the hotel is going to be constructed. It's not a fact. It's not going to be constructed. Again, I put my head out there to say that it's not going to be constructed. Do you know why? Go and find out the background of the person they said, and the word partner. Who are these partners? It's speculating. Partner to be built. First, 19 women, Gambian women. Second, the location, TDA. Yes, government demarcated as TDA, and government should do that. But how are this land being allocated? Is it to the interest of people, the Gambians? This is the only reason government is given authority, powers to act, is for the interest of the nation. Is this so-called demarcation for the land is for the interest for the people? Absolutely not. Do you know what's going to happen? The government is going to give a sign of all the contracts, and this person will have the rights and have a title deed. And the person will be going around with that title deed trying to make money out of it. It's not sustainable out of it. And there's no investor right now who, if there's any investor that will invest in a scheme like this, in this present state of Gambia, that person is likely a fraudulent person, is likely a drug dealer, likely a fraud, likely a corrupt government officer somewhere. No investor, genuine investor, would look at the stats in the Gambia tourism sector right now and look at the curves and everything and say that it's going to build a 5-star hotel there. And you know, Mr. Chare would love Gambia so much, he will leave Senegal to come and invest in the Gambia. Yeah, because it's easy. You see, we see the Akon scam. And now Akon is trying the same scam in Uganda and others. And I remember telling some Gambians, and oh no, you should support it. Support what? You think I'll just support 6 billion? You think, oh, support it. You think, you see, people don't think of their integrity. Because someone just claims something, you support it. You cannot do due diligence to find out, is this possible? Is this rational? I said it was a scam. And this is exactly what is happening in our country now. Every time they can carry is coming to a scam. They have one $50,000, $100,000, and give the brides where they need to give it, pay the so-called these things, and that's it. Does this person ever develop have this Mr. Chare ever developed a hotel? Have he ever run a hotel? What is he worth? What else have he done? I'll give you that answer. I will give you those answers. It's already, I've posted an article. But any Gambian can do the search. Any Gambian could do the search. They took the land from the woman. They said for 40 years. They've been there, but government is TDA land. He continued to say, contacted by the Standard to explain the situation about the women who have complained about losing their livelihood after being asked to leave the land. Mr. Silva said, each of the women have been given or allocated $10,000 by the investor. It is not a compensation for them because these women from the neighborhood of the TDA have been utilizing the land because there was no development at the time. We did pay the money out of courtesy to help them, but not that we have to pay them, Silva stated. You hear that? You hear that? You see, this is the worst thing, that
computers can be better than people. People should have empathy. We should have a heart that we're dealing with. You have a policy, you implement a policy, you are to implement a policy, have this, and have that heart to implement that policy. $10,000 for what? To help them. Help them with what? Their livelihood for $10,000? And this investor giving them. And it's not a compensation. Look, let's look at this. People might say it should be moral to do something. No, it's not about being moral. It should be about development. It should be about development. Because of when they did these demarcations, land was looked, and again, the people cannot be blamed for that. Government failed to do the demarcations right. The people that have lived in Kololi for centuries, these people did not just find themselves. They were families and families for centuries, should have access to land to do some of the things they need to do, which is required. And for women, I know we always say for livelihood, because they go to the narco for livelihood. No, narco or going to garden for women is more than livelihood. It's about survival. Survival for what? This is the safe space women have to fertilize, to be together, women alone. Do you know how much it helps their mental health? You think when they go to the narco, they just go to the narco to farm to get something? No, this is the time that they move away from many of the problems they have at the home to deal with, our mothers. And this is the time they have their sisters, their other, some of them, even their people that act as mothers together to have a life. Because that's all they have. Yes, they do the work for a little bit of income and so on, and supported, and many people have been supported through that activity. But it means something else to them. And they look forward to be having their sisters around to talk freely, to share their pain, their joy and other things with them. You take that off them, you are not taking only their livelihood, you are taking their life away. When they look forward to every 4 o'clock or 5 o'clock to go to the garden, every morning to go to the garden, these are something they look forward to. You'll be surprised. I have that experience. I'll tell you. My mother could not just stop selling. And she was not selling because she was making profit. She was selling because she enjoyed the interaction, people coming to deal with her, and that did a great deal of good. She have never lost her mind. At a very old age, until she departed, she never lost her mind. She was sharp. She calculates. She was like acting as a family banker. Not only family banker, because of her background from a young age, she was selling and running a business. People were still trusting to leave emergency money with her that they can access whenever they need, until she died. The family was doing the same thing. People in the neighborhood were doing the same thing. Activities, people selling, and people are coming and going. She was not making profit. The profit was that her well-being, her being active, dealing with other issues, distracting a little bit from all the worries and others. And again, helping. And this woman would be doing the same thing. You'll be surprised that some of these women, look, they would not need to work, and they can be taken care of. But it's not about work. It's about a life. That's why development should take this into this thing. In Europe here, very developed areas would have allotments. Not every land that we have to build on. Not every land have to be a hotel. Not every land we have to build on. Some land have to be used. That's why I said, if our technocrats do think, you will not just say, oh, it's a TDA and the women have to go. $10,000 is go. Because we don't think about them
as our mothers. We don't think about them as our sisters. We don't think about it as human beings, as people that we are to serve and to serve right. There are many things that could have been done. If it was a genuine investor, from the consultations and everything, the investor would have drafted part of the development what the 17, 20, 30 women would have been dealt with. Would have probably get them to skill up, train them to do something, so that when the hotel is finished, they work with the hotel. They don't have to work with this thing. They could have worked with the hotel, supplying the hotel. They could have looked for another land appropriate within the districts, out of the tourism area, purchase the land and develop it. Might be a smaller land, but develop in a way that it will be more productive. Water, fertile, and everything else, so that when they produce, even it can go through the hotel, and many things could be done. Many things. And the last resort would be to give them compensation. After 40 years of tilling that land, taking care of that land, give out something. To say that because of it's not their land. It's a TDA. The land was owned by the community. Yes, the government have the rights and powers to acquire the land for better for the this thing. But is it for that? I will tell you that land would be there. This guy might sell the land to someone else or something else, and next maybe apartments and other things. But it's not going to be a hotel in these 5 years to come. And then in these 5 years, these women are just put away. Because it's going to happen, because nobody else is coming to fight for them. They will not come to fight for them. They will not. He continued to say, he disclosed that the land is allocated to one Sourakhate Tirera and his partner for the construction of the Christensen 5-star hotel with 150 rooms. You see, they just go and write things. You see, if I had time, we could have discussed the controversy. You remember the petition from the hotel GTB district. This land deals are all part of the petition, but did we do something about it? No. It continued. The Colonial Women Guardian held a press conference, and so this is what it is. But now, can you imagine who this person is? I just give you a bit of who the person we're dealing with. What came up from the site. What I came across is a paper in China. A paper in China. In 2016. Yeah. The paper started to say, in the hall of the Yiwu International Trade Service Center, 39-year-old Senegalese businessman Tirera Sourakhate smiled as he saw a small card he received in July. Thanks to this blue card, he and his family are now entitled to social security benefits such as basic pensions and education. This is 2016. This is what she achieved in China first. Yeah. All my children are studying in Yiwu. Sourakhate told China Africa. I have been here for 13 years. Yiwu is a welcoming city for foreigners. It is my second home. Sourakhate, along with 14 other foreign businessmen, are part of the first batch of foreigners to be granted this card. The foreign merchant card by the local government of Yiwu, a city in East China, Xinjiang province. You know what this is mean? They call them investors, businessmen. China, this is a PR for China. China get these people to buy goods and send to Africa. That's all. The Africans, foreigners, especially Africans, are not allowed to invest in many sectors. They own nothing in China.
They only are part of the value chain to facilitate produce, for something produced in China for to be dumped in African markets. He continued to say, business run in the blood of Sourakhate family. His father and brother are all engaged in business in Senegal, and he easily could have joined them after graduating as planned. But instead, Sourakhate made a bold decision to seek business opportunity in remote country, China. I know that China can provide me with better business opportunity, he said. He's a hustler in China. He's a hustler in China, a rural part of China, where the local government is the one he's dealing with here. He first arrived in South China metropolis in 2001, where he began purchasing clothes and shipping it back to home to Senegal. In 2003, opportunity in hardware products caught his attention. On the advice of friends, he left Guangzhou for Yiwu. It's a hustle. You know, the opportunity that should be given to Gambian business people in the Gambia, Gambian business people in the diaspora to attract investment, no. They will give it to these cowboy operators. You think if he had the capacity, you think he would come to invest in Gambia first? He would not have invested in 5-star hotel in Senegal? No. It's not easy to do these scams in Senegal. It costs more. It's easier to do it in Gambia. Let's move on. The hardware production in Yungu have similar quality as those from Dubai or Hong Kong, but they are in much lower price, said Sourakhate. Soon he opened his own hardware shop in Dakar, capital city of Senegal, and rented an apartment in Yungu. This is how he started a life commuting that lasted 5 years. Every 45 days, he traveled to Yungu, returned each time with 2 to 3 containers filled with various kinds of products. In 2007, Sourakhate decided to move permanently to Yiwu, where he set up an office. Before long, he began receiving purchase orders from Senegalese businessmen who are interested in Yiwu products, but had little knowledge of the city. After gaining trust of few clients, Sourakhate popularity in the business community spread quickly by word of mouth. Since then, in addition to his own business, Sourakhate also purchased over 1,000 different kinds of small commodities such as tableware, accessories, and toys for African clients in Senegal, Republic of Congo, and Gabon. In 2012, Sourakhate established Yiwu Christian Trading Corporation. This is the Christian Trading Corporation. He's saying that is going to build the 5-star hotel. It's going to build the 5-star hotel. You see, if you go through, I mean, this is all it is. He's a hustler. Now we are giving a prime land to another hustler, just as we gave someone's land to another scammer. But our women are paying for this. Gambia, this is what we're dealing with. This is the situation we're dealing with. This is the situation we're dealing with. Now, you expect this hotel to be built in 5 years? I said no. An apartment might be built there one day. He might sell the land to someone else. Government would lose. You know, if this government continue, change of use and everything, whatever they want with the land will happen. They will hold on to the land for eternity. And the women will lose their income and the environment they have there. And nobody cares. And we expect to live in peace. We expect to develop. Is this development? The guy doesn't have capacity. There's not him and his partners. Who are his partners? Now he's got a title deed. He's going to run around trying to look for something. The only people that will put money in is people who are ignorant, people who have money through drug trafficking, people who have money through fraud, corruption. Those are the people that will invest in anything like this. Anything like this. A 5-star hotel is a lie. If it happened, though, that is dodgy. And I'll tell you many investments in the Gambia. And tomorrow when we talk about drug trafficking again, you'll understand why there's so much boom into certain sectors, trade in the Gambia. Because of most people involved in that are using money for money laundering. Gambia, this is the situation now we have. We could have done something better. But we are not going to progress based on this.
let me put this in basically in Wolof before moving on a bit, because I don't want to stay long. Mbokk yi lu ñoo waxtaan fii, because I'm gonna, let me take this and I'll do this, the total sum up is this thing. The other bit I want to talk about is Modou Sabally legal case with Ababcarr Jawara. Gambia. Let's be careful. I'll tell you this. Modou Sabally would not be the first. Modou Sabally would not be last. Myself, they have tried many times. They have made contacts many times that they're going to sue me. Many people have tried in that government, business people and so on. They've tried. They seek for my address. I gave them my address. They have not sent the legal papers yet. They tried. They tried. Batambedo is one of them. Batambedo is one of them. The others, I don't want to give them relevance. Let them go ahead. Let them go ahead. But that would not silence me, because I would not knowingly tell lies. I will not knowingly tell lies. And I am not big to come back to say that I made a mistake or I've been I have misrepresented something, but it's not deliberate. It's not to my interest. But they will want to make you believe that. I do my due diligence. I base it on experience. I base it on an expertise to search for information, to analyze information and disseminate information. And I can raise my hands. I have never got it wrong yet. Totally wrong? No. Yes, variation of my opinions might be wrong in forms, yes. But I'll tell you what. I spoke to Sheikh Hussein about this. When Barrow was in New York, and this demonstration happened in New York, they had a meeting. The Barrow people have a meeting. These are these strategic people, Sankare and others. When they had the meeting, one of them came out of the meeting and sent a message to explain what happened. It's New York. They said that they have to go out and silence those people that are agitating the government. And they had their strategy, and part of it was they're going to buy some people out. They're going to buy people out. And don't be surprised you see people so-called cross-carpeting to NPP, or people getting government job, or people being silent. Don't be surprised. Don't be surprised. They did this thing, talk about people in the Gambia, people in the diaspora and everything. And they figured me out with Sheikh Hussein to say that they are going to find ways to report us to the British government on incitement of violence. That's what they said. I'm still waiting for the government to contact me. Probably if they go through the route and speak to the British government, they will know that we don't live in a banana republic. Just to turn around to say incitement of violence. Ben Suara they will not even attempt. They attempted. Not directly, indirectly. They talk to people that they know do talk to me, to buy me out. They can't. Those people know me and they respect me, and they told them. And they turn around and say, he is arrogant. And I am arrogant if it comes to that. If that's the definition of arrogant, I am. But if any person dare ever come and think that I have a price, that person will never repeat it again. I'll show you my arrogance. I don't need a penny from any individual. Not a penny. I'm not looking for a job. I don't look for anything. But let's come to this.
People might put this to be about Sabally and Ababcarr. This is more than Sabally and Ababcarr. And let me tell you, I've never spoken to Sabally. I don't speak to Sabally. He's not even my Facebook friend. He's not my cup of tea. Let's put it that way. He's not my cup of tea. We have never dealt with anything. But I'll tell you one thing. Everything have a context. You don't have to like people to be on the right side of history. During the dictatorship, every time the people themselves that would be with the dictator would be victimized, and we'll be sitting here fighting for them. Fighting for them. When they become victim. And Sabally was one of them. With everything he did, when he was victimized, we stood out there. And some of our comrades said, why would you? When we fight, we don't fight for individuals. We fight against a system. When we fight a system, we don't fight individuals. We fight a system. When we fight to change so that every one of us will be treated equally. This should not be about individual. You don't like him. Don't like him. You don't have to like him. But when we're dealing with systems, we should understand systems. Many people Ababcarr spoke to about me. Many. In different forms. To buy me out and other things. Those people, did what they did. They came and gave me this information. Threat and everything have come out. But I've never come out even to talk about that. I'm talking about this now because it's very relevant for Gambians to listen. You see, we are at a stage. We are at a stage. And this is where dictatorship, this is how it happens. And we stand back and watch. Look, I am not saying anybody to come out to support Sabally on these things. If you don't have the merits, you don't know about it, you don't like Sabally, that be it. But no, stay and be in tune of what is happening here. Sabally is a start. Other people will follow. What have Sabally said or not said? Because as I said, I don't follow. But what I read from the lawyer, that's another thing. We'll look at that. Sabally is for him, but it's for us. This shouldn't be a partisan. This is not about liking or anything. This is about Sabally and Ababcarr. Now, this is not about Sabally and another struggler. This is not about Sabally and a public officer or anything. This is not of equals. I'm not saying equals in any other form. This is about a businessman who have access to our resources. And a speculator, in fact, that use our resources to be this powerful now. Who goes around to undermine our security by having relationship with institutions. Buildings, police stations, and other things. And the evidence are out there. His relationship with his government. Go and find out in 2017 what he was doing. He lobbied to be appointed, the papers are there, to be appointed a councillor or whatever it is in one of the provinces in China. And next minute, no, he did not say in China, because as I said, in China they don't do nothing apart from shipment. He came back and have the land that he's now taking over, mining it, polluting this, the waters, and we don't know the full details of what they are, and from there on everything else. It's out there. Now this person is an extension of the government. This person is an extension of what we are fighting against, what I am fighting against. I have nothing personal. I don't really care who he is. I would not have known him if he have not tampered with our resources. This is not personal to him. It's about this thing. And it's not only him. As I said, it's not only him who is trying to threaten us, to silence us. This is what it's all about. Now, what Sabally have said or not said, it's easy. We have to understand what this case is about.
If Sabally believes that he might have erred, might have misspoken or anything, it's a matter of to apologize, and it's finished. It's finished. Nothing comes out of it. It's a civil matter. It's a civil suit. It's a civil suit. If Sabally believes that he has, given a statement and truthful statement and rightful statement, Sabally have a right to defend himself. But we should understand why Jawara want to go after Sabally. It is not about the truth. It's not that he's been defamed. I'll get to that. Why now? When was this statement made? When was this statement made? You see, this government have realized that they have come to a level that people are likely. I'm not saying it's going to happen today, tomorrow. I'm not calling that it's tough for it to happen. That people are likely to come out because of it's just enough. It's just enough. Something is about to give. Now they're scared of 11 November, what's going to happen. They are scared of any time something can happen. Because of the country is bankrupt. Economically is bankrupt. And people have seen the evidence that they bankrupt the country because they are wealthy. The people are poorer. The people are suffering. Education failed. Everything else failed. OIC even cannot be host. Now they're looking at ways. And you think there's another newspaper. I'm not going to tell you which newspaper it is. The same Ida Drame is to sue that newspaper, but it's been weeks now. I've not had anything bad. Yes, because of from them, we know that. Then it's not about Sabally. Yes, they want to sue the newspaper too for this one again. For the same scenario. They want the newspaper to come out. To say, I'm sorry. And the newspaper said no. And if you realize that newspaper have even, after that, have went back and repeated their allegations. That's another thing. They went back out there and repeated their allegations. I'm not going to tell you the newspaper. Now, you realize that this is about ego, yes? Ababcar's ego. He have spent millions by now paying Yusundur's management in order to go to Bercy to be seen important buying tables. He have bought so many doctorate traveling around Africa to be decorated as a doctorate. What's this all about? That's ego. Now, a statement here and there. I'm not going to go into the merit of the case, as I said. That's for Sabally defense and the Sabally to do. But I am giving it for the state, for the public interest to understand. Because we are the divisive politics have getting to on us. Divisive politics for us, especially that have a voice or pretend to have a voice or sharing our voice, are so distracted. Party lines, tribal lines, and being manipulated as puppets to campaign for issues that they want. The guy has spent millions to have to buy out press house and everything else. Now, you think that is against Sabally? That's against our interests. If these people are continuing to silence the people, continue to listen. Look, I talked about the OIC hotel. Why do you think journalists are not there to probe? Ask the difficult question. OIC secretary is going to a radio station every day, having PR. Look, that radio station have to tell us, West Coast Radio, whether do they have a contract with government for PR? Do they have PR contract for with any agency, OIC or any agency for PR? Because what they do is not journalism; it's a PR, soft thing, and they let them just push their statements, and government can say that yeah, we spoke to the press.
That's what they are doing here. Why can't they ask the critical questions? Why can't we have a date? Why can't the government respect the people to come out and say, OIC is not happening because of we are corrupt, we are incompetent? They will not do that. Now, the guy have done all this. And not only him, I say. Others want to take us to court. Not only him. Not only him. They have gone to the extent of searching for my address. I gave him my address. Not only him. This is not about Sabally. It's about silencing people. If Sabally make a mistake, Sabally can apologize. If Sabally believes that he is right, Sabally stands for what he stands for. But again, let's tell you this. It's a civil suit. Now, Ababcarr have to go to the courts to prove that he have been hurt and that what Sabally have done have affected his reputation, have affected his business. And you know what that's called? Opening a can of worms. Opening a can of worms. This is not about, it's not a criminal trial. It's not to prove anything beyond reasonable doubt. But again, it's a difficult case. Difficult case based on what? You, the person taking the case, if you have a tainted background. Because you'll be scrutinized. You'll be made to, the person have to prove that you are an unreliable person. You are untrustworthy. This is what it's all about. And your businesses have to be scrutinized. Because someone made a statement, you are importing tomato paste from China. Someone made a statement, you cannot import tomato paste. You think people exporting tomato paste from China care who you are? Gambia, common sense. Lawyers will take money. Common sense. If we have justice and Sabally have good lawyers, this is another case we have to see written in history. But as I said, I'm not going into details of the case, but I can give you reference of libel cases. This UK is the home of libel. America is very difficult. But in America, Oprah Winfrey became really important due to a trial case taken by the US beef farmers against her for statement she made. She stood. This Dr. Phil you see, who used to come on Oprah, that's how Dr. Phil became famous through that case, that libel case. Oprah won the case. Oprah was not big then. Beef farmers are big. Politically connected, lobbyists connected, money connected. Oprah wasn't big, Oprah Corporation wasn't big. Oprah could have been just dropped by the corporation. 1. 2. In the United Kingdom here, home of libel, I'll tell you, you'll be surprised that some cases, because they have a little bit of connection in England, they bring it here. That's why if anyone wants to sue Ben, this is the best place. But I'll tell you one thing again. This home of libel, what happened is, McDonald's, the McDonald's chain of this thing, you all know how big they are. They took Greenpeace to court for statements that Greenpeace did. Guess what? Greenpeace hit them. And McDonald's later had, I believe they withdrew the case or it damaged them. It was a bad PR. It was a bad PR. The British establishment, I'm not talking about an individual, the British establishment took on Al-Fayed. Al-Fayed is a businessman. I'll tell you, he cannot be more powerful than British establishment. Through what? Through Tiny Roland. Al-Fayed beat them on Tiny Roland. Not only that, they got the former minister Hamilton's went to the High Court. Al-Fayed beat them on libel. And that's how they end up it. Gambia itself, people that can remember Asantix, a journalist, wrote articles against Sehu Sabally. That's why today, Sehu Sabally is one of the few ministers you can stand and say he's corrupt. Because he took the case to the courts and in fact,
Damagehu Sabally tacked it. He tacked himself out for corruption. Asantix won the case. Libel is not easy. Because if you are tainted, it's an opponent counterforce. And if you end up winning the case, what does it do? It's to say that you are clean. But if you can win the case and still not change public opinion. Change public opinion, no. If you are tainted, you are tainted. You can win the case because of probably the defense did not do well or other things. But public opinion will always go after you because you are tainted. That's why people don't take libel that quick, especially where there's nothing to gain. And if you lose, you pay the cost. If you win, they charge it under the guy have nothing. He have nothing. You can't take nothing from him. You have nothing from him. All the thing is just to say that he's got something on his neck to say that he owes you money. What's the point? That's why I said this point, why am I making this point? This is not about Sabally. This is about they starting their strategy. They're going to different ways to do it. Is to silence the people. You don't have to. Sabally is not my cup of coffee or tea. I have nothing personally against the guy. We don't deal in the same way. We don't. Our opinions are completely different. Our characters. I mean, look. I do my thing, but that does not stop me from seeing something like this and keep quiet because Sabally. Yes, libel. If you have integrity and someone come out there to tarnish you, it is worth every penny. It's worth every thing to go after the person if you think that that person have the influence to damage your character. If you believe that that person have the influence to damage your character, because it's not right. Because what goes on social media stays on social media. But if you don't have the character, it's something else. That's why I don't want to go into detail of the case, but if they go through the court, we are going to discuss it. If we go through the court, after it will be about public opinion. And I tell you, the government should be very careful with this case. Because if Sabally have the right lawyers, they have to broaden this case to bring the to bring the government into on trial. That's what should happen. This is an avenue to bring the government on trial. There are so many wrongs that we can bring to this case. Gambia, it's Munsin Kanam. What I luma buga wax moy ci lu gatal ngeen balal ma programme bi gudna bu mom mu gudna moy mbiri lu ñëk waxtaan fi moy mbiri hotel bu ñone mom la ñoo samp lu ñoo oyé joomi étoile wala 5 star hotel moy ci suñ ko xolé Gambie xaymé danaka lu ñoo oyé 5 star hotel sa Gambie moy Kayraba at waaw wa ndax Kayraba sax mut na 5 star waye mom lañ ko xaymé waye bi ñu né 5 star hotel buy am téeméer ak juróom fukki néeg la waaye hôtel bi ñu ne ñu ko teg ci ñu ko samp kóolóol waaye nag lu ma njëkkee ak ci waxtaan bi mooy ne lii lan la lii mbiri hôtel la ndax mbiri lan la ma ne déedéet lii waxtaan bi lu mu war a doon mooy mbiri Gambia government ak nit ñi Gambia government lu ñoo nekkoo di jëfloo ñoo xam ne ay saay-saay lañ ñoo xam ne ay tappale ay oote lu nekkul ci ñoom te loo xam ne suñ ko jëflantee nguur gi rek duy nekk njëriñ nit ki lu mu dee nekk njëriñ mooy ñooñu nekk ci nguur gi di jëflantee ñoom laay njëriñ lii fan lañ ko teg ma ne dañ am seede yu set ne tey ku xool ñu nekk ci nguur gi buñ jógee ci nguur gi ñu ñëwoon luñ amoon ak tey luñ ñëw ak luñ am seen liggéey joxul leen ko seen fay joxul leen ko waaye lana lañ ko jox ndig njuuj njaaj buñ dëkkee corruption buñ dëkkee waaye tey tam ku xool réew mi fu lum toll di nga gis ne ñii seen njuuj njaaj lu mu indil réew mi ñii seen ñàkk xel ak xalaat lu mu indil réew mi mu ngi noonu
tey mu ngi ni trafic mënut a dox fu trafic war a dox économie mu ngi taxaw dig loolu tey mu ngi ni mbiri lobitaan gis nañ ko nu mu toll school su loolu amul dara loo xam ne ñun mun nañoo taxaw ne nguur gi depuis bu mu taxawal nañ ko dox na nekk na yoon waaye gis nañ ne loo xam ne nguur gi taxaw nañ ko ak ñun si taxawal mooy loo xam ne ñoom luñ si am ak ñooñu luñ si am waaye askan bi lu mu si amut ak askan bi toor si Gambia government nit ñi sonn si ñu seetoo ko si Banjul project bi ñu ko xoolee ko si port authority Hadim Gay Waat ak port authority lu ñu ko fa jox ñu xoolee ko si mbiri airport project bu ñu wax ne moo fa nekk tey ñu seetee ko mbiri loo xam ne ñu ko naamo bu ñuy fekku si airport bi ñu seetee ko si mbiri OIC project bu ñu wax ne dañ koo am lépp dara mënu fa dem lana si ñàkk Gambia mbiri ndaw ñi nit ñoo xam ne ñu ngee dee ñu xale yu dee at yëpp ñu toog de dégg na waaw ñu ngay joxe $1 million pour ku nekk am si fukki junne juróom wala fukki junne ñeneent ndax loolu dafa doy ndax loolu moo war ndax loolu lañ war a def déedéet buggu ñoo def lu ñu war a def luy njëriñ askan bi mooy ne ñu jàpp jëflantoo nguuri India gis ne lu nguuri India war a def nañ ko ñu jëflantee ñoo xam ne ñooy suñ doomi réew ñoo xam ne ñoom lañ jox liggéey bi pour ñu aar ñu te aaral ñu seet fu ñu war a jaala ñoom aar ñoom mais soo tam ñu teg yoon ak sarta yoo xam ne garab bu war a dugg si réew mi lu si war a def mun see am ba pare ñu seet dampuwaay boo xam ne mut na dampuwaay ñu dampee ko ñoo xam ne ñooy victimes yi tey kenn xamul victimes yi ndaka la tooloongum loolu yëpp lu ñu war a def la waaye déedéet gis nga luñ joxe ni dañ ko joxe pour wax bi jeex ñu romba bi ko xam nañ ne ñu bari tey soo la joxee daal dem na ñu passé su mu jeex bari na tey mënoon nañoo toog naa leen natal waaye ñëpp xam nañ ko waaye nañ ñëw si loo xam ne tey moom mooy wax bi si boppam mooy hôtel mbiri hôtel now si biir laajte yu ma laajte ñu ne ñu seetaan mbiri hôtel bu ñu fi waxoon ne Radisson Blu buñ ko wax bala moo tudd Radisson Blu wala buñ ko tuddee Radisson Blu anam boo xam ne si OIC project si la woon a bokka tey gis nañ nam Fally Fadera déggaatuñ te ko moo taxoon di ñëw fii di defante ñun di ñu ooye fenkat daanaka soskat ñun buñ waxee ne lii du am waaye buñ taxawee 2019 si boppam 18 wala 2019 Amat Bah taxaw moo Ablaye Thiam taxaw ne dañoo samp OIC hotel buy 100 million suma maas yi dama génn ne du dëgga du am fan laa ko teg nekkul mbiri xam-xami nit ku ñu wala xam-xami leneen nekkul gisaane wala leneen yenay xel moo ko jot man ne du am lu tax du am tuuti soo ko seetee nga ne kuy Ablaye Thiam boobu kanaay Ablaye Thiam lanaay background am lan la am 100 million ak jamono juñ tollu woon ci nguur gi already si ñu nekkee tourisme naka la mel lu bari ne dañoo dugal 100 million moo ne kenn du dugal 100 million am ku dugal 100 million am si hôtel Gambia right now wala jamono jooju luñ tappale la feena indi ko luñ jaay drogue la indi ko loolu mu laay nekk waaye kenn koo xam ne xam-xamam màcc na liggéey na xaalisam nekk na investor di jël 100 million ne daf koo def hôtel nekkul ne Gambia waroon nañoo mun a am hôtel yi 100 million waaye defuñ lu tax ñu war a am hôtel 100 million dëkk yu koo def ñu ngi koo am ñun Gambia defuñ ko te soo xoolee nu Ablaye Thiam ñëwee ak duggee ak background am yëpp ku gestu Ablaye Thiam ñun dañ ko gestu lana tey government bi ñun ñu jox leen pour ñu aar ñu jox leen pour ñu amee réew mi ñoom mënuñoo def gestu yooyu gestu buñ gestu Ablaye Thiam yëpp njaawteef rek lañ koy tappale rek lañ gis si moom koo xam ne Sénégal si boppam seen bunta buy saytu mbiri koom-koomi réew mi xool ko gestu ko ne déedéet santoon nañ ko ay liggéey mënu koo defu ko jël na xaalis bi lekk ko da taxawoon na fi ne faa taxaw factory pour defar computer du dëgga foundation la am leneen ak leneen amoon nañ yoon waaye déedéet waaye lan la tax mu am because of ñoom président bi mu ngi am permanent secretary for investment waaye ñu ngi am bunta yoo xam ne ñoo amee kaaraange mbiri koom-koom bi ak lu ñuy defee pour di liggéey suñ koom-koom ñooñu ñëpp laf lañ see génnee mu ne fi ndik lan ñooñu suñ demee léegi ku nekk loo mun a am ko si su paree nag moom président bi mu ne leen ne diw Ablaye Thiam de jox leen ko hôtel li fi léegi ñu dem
government with them to the level of Yahalua. The loo xam ne code bi doolu yëpp jël alali nit loi la wax de not ñun luñ bëgg a dégg wala luñ ko loi Gambie si boppam lañ yaaxa loi Gambie code bi si boppam moo taxaw wax lu am ñu yaaxa ko now loolu yëpp ñu jël place bi ñu ñëw toog ay at ñu ñëwaat ak di indi tur yu nekk ñu indi tur bi ñëw ay Radisson Blu ñu génnaat dugga si loolu gestu ko ñu génna leen ne du dëgga Radisson Blu amul dara pour defal lii loolu tam Nafaali Fadera ak keneen ak keneen génna di ñu songa government bi di génnee ay façon yu lifin bu nekk waaye tey gis nañ ñoom OIC secrétariat bi ñu ngee génna ñu ngee dem ne ñu ngee visiter yoon yi ñu ngee visiter airport bi la nga tax demuñ visiter fu ñu waxoon ne seen Radisson Blu bi fa laay nekk lu am ni nguur di nangu lii du xam nga Gambia lii saaga ñun la ñoo saaga lu mel ni suñ nguur taxaw di nangu Samba booy jógee fële ñëw nekkul jàngaam nekkul xam-xamam nekkul daraam ñëw di def lu ko neex ndig lan di ñu jox di jox ay ñoo xam ne ñun ñoo leen fa teg di leen jox luñ la pour seen bopp pour seen lifestyle moo tax ñu am lifestyle bi du seen fay ñëw taxaw yëpp taxaw ñu ne ñoo def lay of foundation président vice président ministres ñëpp taxaw dignitaires yëpp taxaw ñu faa wàccee kaamil di fa def yëpp gis nga moo tax duñu am jaama because of fen tappale ba pare duñ ko nangoo wax suñ ñu war a jiite wax dëgga duñ leen wax dëgga dañuy fen dañuy tappale gomuñ dara ñu taxaw ne dañuy wàccee nañ fa kaamel def nañ lii dañ teg foundation sold xamoon nañ ko ñun taxaw nañ ne du am waaye suñ ko waxee dañ bañ suñ dëkka pour lan bañ sa dëkka ñoom ñoo bañ suñ dëkka because nekkuñ di doxal yo njëriñu ñu mu ngi nii Gambia tey torox tànge buñ nekk lan la ñàkk amee réew nekkul ne àddina lum naxari dëgg la àddina naxari na waaye munoon nañoo tane because amul dara dëkk bi dafa bankrupt na léegi te ñoom xam nañ ko waaye nag demal xool seen kër yi Sénégal demal xool kër yu ñu jënd Angleterre demal xool kër yu ñu jënd Europe seen doom yi fu ñoo nekk seen jabar yi nuñ mel ñoom seen kër yi Gambia ak lépp luñ nekkee waaye naka Gambien bi nu mu tool ay jigéen lañ jël seen kër seen liggéeykaay léegi loolu yëpp am nañ evidence bi yëpp anam léegi lu ñoo wax ay OIC road yooyu sax loolu lan la def suñu économie tey ñu bari tey mënuñ ñoo dem Gambie because of lan soo demee sa soxla du faju tourisme yi tey touriste bu dem dugga si lii soo moytu fa ngaa jógee ne Gambie daal du ma demaat su nekkee ne musuloo dem Gambie dangaa ne dëkk bii de nii la mel lu ma faa demee dafa yaaxal lu bari jëpp seen ñàkk la tappale moo tax contract yi doxul tappale ak ñàkk xam ne moo tax contract yi doxul dañ leen war a hold accountable for that ñu ngeew dem di wax ne waaw road bi lan lañ fa gis lan ngeen gis loolu lan a wécceeku lan na laaj leen ñaata xaalis leen joxe ngum laaj leen liggéey ban lañ def laaj leen ndax liggéey bi ban garantie la am loolu yëpp kañ lañ ko def moo tax suñ journaliste yi loolu lañ war a def waaye ñu ngi fi di repeat press release rek government press release ñu repeat press release ñu repeat waaye kenn du dem di fi bariwut ñu koo def ngeen baalal la waxuma journaliste yi yëpp waaye lu niiw doole ñoo ko def Massi Malagan ak ñooñu ñoo ko def lii moo fa nekk nen bon su keneen ñëwee ne damaa samp 5-star hotel nañ leen xool boobu buñ xoolee boobu ñu ne ay jigéen lu ma dee wax mooy ne développement la fa am sart la fa am yoon te gis nga nit nga doon soo amee policy nga am luwaa yëpp dañ ko war a implement policy dañ ko war a implement dégg la TDA bi lu ñuy TDA bi mu ne boo foo xam ne nguur gi ñoo ko jàpp ne pour loo xam ne luy yóbbu ñu naka pour def ko pour tourisme mu dem kanam dégg la part of development la waaye nag taxut nag tam askan bi nit ki am na ñooy jëfee moom xalaat development lan tax ma wax loolu ay jigéen fukki jigéen ak juróom ñeneen ñu ne ñeneen fukki at ñu ngi faa béy ëpp na ñeneen fukki at dana tax ma am sañ-sañ ne ëpp na ñeneen fukki at xëy na ñoom noonu lañ ko xaymee
94 ba léegi kañ la dem leen seet foofu ndax ñooñu nekkuñ fa woon ak kañ lañ fa nekkoon waaye gis nga dem nañ ba toog léegi am nañ si soxla waaye nag dem leen seet tam naka lañ joxee place bi ndax luy njëriñ Gambia la soo jëlee dara ci Gambien nga jox ko foreign la waa fa war a njëriñ Gambien nag ñooñu la fa leen war a njëriñ moo tax ma ne consultation dafa war a am lépp dafa war a am nañ waxtaan loolu dañ am right dëgg la loi la fa taxawee board ne government bi am nañ right pour def nii waaye tam dañ taana dañ ñun ay doomi réewi Gambie lañ nit lañ dañ war a make sure ne luñ développe tam nit ñi ñu gis ci seen boppa rawatina ñoo xam ne ñoo toogee boor boobu di seen ñoo fa toogee daf leen war a njëriñ waaye nag ñu ngi jël laan yi yëpp nekkul di leen njëriñ nekkul di njëriñ askan bi nekkul di jël nit ki nekkul ne fuñ am dañoo sampa hôtel wala suñ sampee hôtel am na leneen lu moo mun a àndal pour nit ñi gis ci seen boppa nit ñi am ci njëriñ waaye duñ mun a jël nit ñi jël seen life jigéen ñi wax nañ dara ci saa yu nekk ñu ko wax soo waxee ñu ne la waa jigéen ñi seen naako yi fa la ñoo amee lu ñoo dimbalee seen boppa ak seen njaboot ëpp na loolu ma ne ëpp na loolu ndig lan mooy place boo xam ne nañ leen xool suñ yaay yi ak suñ sisters yu bari lan lañ ban activité lañ am ñii dañoo eewu suba njël la ñooy eewu di toppatoo kër di toppatoo njaboot di toppatoo jëkkër toppatoo njaboot benn njaboot bi jëkkër di dem liggéey doom yi dem school wala leneen doom yi mënut a dem school ñu jël ñeneen boot jël ñeneen téye pour dem fekkat def nañ leneen lu ñoo def sa tooga nañ wala def nañ leneen dem ne dañoo dem si naako bi dem si garden bi pour liggéey foog nañ ne nit ñi jàpp nañ lu ñoo xalaat rek ne liggéey bi pour luñ faa am déedéet waaye soo bàyyi xel foofu mooy time boo xam ne ñoom si lañ dee am ñoom jigéeni neen ay mag ak seen yaay te fu jigéeni neen nekka waxtaan yoo xam ne lu am solo dañ ko waxtaan ñoom neen di jàppalante seen naxaar seen tiis loo xam ne mun nañ koo wax seen mbokka sax mun nañ koo wax ñoom neen si óolute si boo xam ne boo xam ne bokka nañ ko mooy sisterhood boobu am ko te tam si bànneexu xol pour sax génn si naxar oo yenn xalaat si sa nekk si caaxaan nekk si leneen sa def seen liggéey ak loolu dëgg la nañ fa jëlee xaalis tuuti waaye tam seen wér-gu-yaram la si bokka imagine ñooñu suñ amul activité boobu def dañoo toog ci kër gi rek di deal with problems ëppa doole yëpp problems la nañ ñuy waxante dëgg suñ jigéen ñi ëppa doole bi lu ñoo deal with suñ kër yi yëpp problems la suñ yaay yi ëppa doole bi lu ñoo deal with yëpp problems la nañ leen waxante dëgg mooy suñ culture bon lii c'est escape liste te fa baax pour ñu am lu ñu engage on te dëgg la lu tuuti luñ faa am dafa jàppale njaboot yi waaye daf lay dem ba loo am ñoo xam ne sax nekkaatul luñ faa am si alal bot seen jëfin ma joxe exemple bi si suma yaay bu ma jur si lu ma gisul ko njëriñ ndég dipp mu moo nekk xaleel bu mu sëy la fa fekk suma pa di jaay mu nekkaa suma pa di jaay di njaboot mu dem ba mu ne njaboot moo tax mënatut a jaay waaye taxut saa yu nekk muy ut lu moo jaay not ne dafaa jaay ndig la fa soxla not ne dafaa jaay la see am dara lu mu see am mooy lii ak jëflante nit ñi dafa demoon ba mu ne fa miin amal boppam loolu la xam dafa nekk xaleel di amal boppam liggéeyal boppam nit ñi di ñëw di ko di soxla mu ko faj xaalu doomam jox ko xaalu jëkkëram jox ko xaalu jàmbur jox ko loolu nit daf ko nit ak foo munti doon ak dem na ba màgget bàyyut te ñun terewuñ ko munuñ koo tere xam nañ ne saa yu nekk sax dafa am na jaay yu doon jaay sax fee daanu waaye saa dafaa jël xaalis boo xam ne xaalisam def si ndig mooy dundal xolam nit ñi di ñëw si ñoom yi jëflante xaleel mag ndaw am ñoo xam ne dafa jëflante ñoom mu nekk tey mbokka yes am na amen yenn duñ si mun a dugal just to tell you
waaye lu ko def tam mooy xelam manqué wut màgget na xelam manqué wut óolute bu nekkoon diggante ma nit ñi ñun njobootam si boppam xaalis buñ téye bugg a denc danga koy jox mu dencal la naka ñun dëkkandoor yi dañoo ñëw di ko dénka léegi suñ ko soxlee rek mu ngi koo jot duñ dem si banque loolu yëpp continuer loolu moo ko jox xelam manqué mu suta manqué dem lañ laajte nag dëkka comme dëkka yu nekk yi nga xam ne mag ñi dañoo toog ba duñ déggal nit duñ gis ne seen xel yi naka lañ dee manqué nu moo mel lii yëpp dafa am solo waaye duñ dee gis loolu yëpp moo tax développement lii yëpp daf ko war a am su nekkoon ne ñii investor yu genuine lañ duñ jël ne fukki jée na ñeneen rek dañ leen a bàyyi ñu dem waaye luñ jànget TDA naka GTB mooy kuréel bu amee mbiri hôtel yi ñoom luñ génnee ñu ne waaw ñoom laan bi naka suuf si nguur gi ñoo ko moom léegi nguur yi dañ ko war a jox ñoo xam ne dañ koo ñëw développe ko léegi buñ ñëwee ñoom jox nañ jigéen bu nekk jox nañ la fukki junne lanaay fukki junne dalasi £150 lanaay fukki junne dalasi te yow yaa ngi génnee nit ki dunda fu moo utee ñeneen ñi si ñoom fu ñoo utee yëpp ak seen ama lépp loo xam ne loolu lañ faa njëriñoo da nga ko jël si ñoom danaay fukki junne dalasi su nekkoon ne investors yu correct lañ o ñun am nañ development plan bu correct fii dëkki tunda li fi nga dem London nu mu suuf di seer ak nu moo li fi sax di nga am place yoo xam ne nit ñi dañoo dem di def garden xëy na ku nekk sax benn plot la moo am benn lu ñuy oyee plot benn suuf bu ndaw la moo am ne di def carotte def lii nekku ne koo def pour lu moo lekka rek déedéet nit suñ fa di demee beneen community bi la seen community seen lu ñoo def la dafa am waiting list buy dem 10-15 years nit ñi dañoo teg seen tour pour su place amee ñoom ñu ñëw bokk si hôtel bi su dee ko ne genuine investors la nañ doon seet ne waaw ñun alal buñ am bugg a def lii ñun duñ génne ñi rek jël laan bi seen loxo dégg la lu waa jox nañu ko at lépp waaye nag development is about askan bi government bi ñooy wan ñi ne laan bi de available na but these people dañ fi nekk for this much ethically ñun duñ mën a ñaal génnee suñ doomi réew sama ay jigéen seen lifin léegi dañoo négocier seet naka la ñoo def ndax foofu lañ leen a jox tuuti ñu toppatoo leen ko nga xam ne lu tuuti lu mu nekk sax lu ñoo activité bu ñu doon def yëpp nañ ko fa def wala dañoo dem feneen jox leen ko voilà xëy na sax ñu ne du nekk garden sax waaye léegi nañ leen jàngal ni ñooy jaayee jëndante def lii jox leen xaalis ñu jaay jëndante wala defal leen loo xam ne sax ñoom suñ hôtel bi paree dañoo jaayantee jëndante hôtel bi mu continuer lii mooy concept yoo xam ne mun nañ koo développement woota nekk nii rek pam dafa war a àndaa nit ñi bokk si gis seen boppa ñu gis ne liggéey bu faa ñëw lay andi waaye lan la tax mun a xari hôtel du am man génnee naa benn soir génne waat naa suma baat teg ko dóor leen si ne hôtel 5 years bi du am di kan moo ko jiite ñan ñoo ko jiite soo xoolee lu xewoon si OIC Radisson bu ñu la wax di same thing mooy xew léegi bu ma gisee loolu ma gestu bu gàtta laa def lii yëpp government li ñu war def gestu bu gàtta rek ma gis ne lu tax ma def gestu bu gàtta dama gis lu Gambia Tourism Board bi kuréeli hôtel bi binda buñ ko bindee ñu ne naka Sourakhate taare waxuñ ne Gambian businessman waxuñ Senegalese bi Sourakhate taare and partners waxuñ partner bi waxuñ company waxuñ dara ma ne lii xaar ma dugal Google def ko si internet bi tur bi ñëw moom ama ma ne xaaral rek ma ñëwaat defaat ko si Facebook bi pour ñeneen am si seen xalaat ñëpp ñëw kii la moom la te fu mu ne nii kuñ foog ne moom la te lu tax ñu def am sañ def ko fa ne moom rek lañ gis tur boobu at background am at yëpp te compagnie bu moo wax ne moom la amee benn compagnie bi same thing kooku ñun luñ gis si moom doyut amul capacité bi lépp compagnie lu xewoon rek mooy xewaat léegi kii lu ñuy oy speculators dafaa jël kay boobu am na kayiti hôtel lii bi taxaw nag yi dem uti xaalis suñ tur xaalis su plan boobu te dina binda contrat yi dañ koo binda boo xam ne ëllëg si biir
pour jël ko seen loxo na métti wala dañoo dem ba si kanam su nguur gu continuer bu mel ni continuer sax ñu wecci éléphant bi sax ñu ne léegi ay appartement laay nekka moo indi keneen su nekkee ne hôtel bi am na man lu ma wax mooy ne alali tappale la moo nekk beneen nguur wala feneen tappale ko wala mu nekk alali drogue ndig la nga tax loolu tam ma ne nekkul ne Gambia mënuñoo am hôtel bu mel noonu waaye condition bu ñu nekk tey amul benn investor dafa mel ni Akon bu mu ñëwee ne faa am 6 billion ma wax koo nit Gambien ma ne ko hey waaw da nga koo man ko soppoon na nañ leen bàyyi lii nit ku ñuul la wala africain la wala lii ak lii déedéet nañ xool content bi bu leen di fi ma ne leen kii amul kenn ku ko war a baag for 6 billion investment si lu mel nii léegi mu ngi Uganda di def the same thing the same people lii lañ dee def mun nañ seen njëriñoo in many ways waaye kan moo si di njëriñoo nit ñi ñu toog juróomi at laan ba mu ngi tegu foofu fukki at laan baa ngi tegu foofu ba laan bi jóg nekk si leneen at leneen waaye lan la tax Gambia government duñ dem jàppale Gambian investors lan la tax ñii yëpp nekk Sénégalais investors nekkul yëfi bañ Sénégal de because of ñii mënuñoo lii lu ñuy def Gambia suñ ko mënoo def Sénégal lañ ko njëkk a def amuñ investment capacity bi pour def ko tappale rek la du dara laata Gambian diaspora investment gangaa dem pour def dara duñ la jàppale kii lu moo def China Gambian si ñu ngi ko def China ñu ngi ko def fu nekk feneen Gambian si ñu ngi def lu ëpp loolu I can tell you that 2016 bu 2017 mu la Gambian bona fide Gambians pare ubbi an investment diaspora investment bank bu nga ko teg si lan mooy jënd megabank ñoo xam ne seen capacity it's a reality dañ ko doon def jënd megabank based ko on an concept very progressive ni kon tey lu ñu doon wax dollar ñaaka dollar lu bari na doon wàññeeku because dafa incorporate lu bari remittance ak yooyu yëpp ni kon dafa am nañ koo def ba pare am fond boo xam ne Gambian diasporans mun nañ koo access di sampa di do invest guess what dañ génnee seen loxo because duñ leen ko jox duñ leen jàppale keneen ak keneen bari na yu moo tax ma ne lii moo doon ne nguur gi faale woon nit ñi dem nit ñi ñoo war a faale seen boppa nit ñi ñoo war a faale seen bopp di same leen lépp lu ñu fuñ jaara mbiri OIC project bi noonu la ñoo jaaree si li tam toog Gambien si di torox di soona suñ jigéen ñi di soona nañ leen ñu ngi leen a génnee foofu dara di xew dégguloo turi companies dégguloo xaalis bu fu moo jógee loolu yëpp dégguloo ko toogee déggale di fin caare ba kooku dañ ko jox laan rek mu dem loolu nag moo tax ma ne ñu ne ñu waxtaan waaye nag beneen waxtaan buñ laal mooy mbiri Sabally Modou Sabally ak Ababcarr Jawara seen mbiri legal case boo xam ne Ababcarr indi na ko ne daf ko tuumal sosal ko loolu naxari ko loolu yaaxa turam yaaxa business am noonu lañ ko waxee waaye duma dugga si mbiri case bi bu baax lan laay dugga si mooy pour wan askan bi oo waxtaan askan bi ñu gis li luy xew ñu xam lii ëpp na mbiri Modou Sabally ak Ababcarr Jawara lii mbiri góori Gambia government la Gambia government réalise nañ ne tappale buñ def ak njuuj njaaj buñ def yépp léegi feeñ na ñoomi neen ñu taxawoon tappale bi mun a win election tappale election bi yes benn soir loolu tappale election bi tappale lu ñoo tappale si réew mi njuuj njaaj project lu nekk tappale lépp léegi mu ngi nee na fanga taxaw nit xale bu góor taxaw na nag dëkk bi mu ngi naxari dëkk bi amatul dara bankrupt nañ te nekkul ne luñ leen a wax àddina moo naxari dëgg la àddina naxari na rawatina ñun fi ñu toog fii ku la wax ne naxari am waaye am na lu ñoo mën a def am na luñ waroon a mën a def suñ tuuti waaye ak luñ waroon a def suñ ko defoon yëpp agriculture investment lu ñu waroon a def yëpp tey du doon mel noonu waaye loolu yëpp tey amul toroxtaange buñ nekkee lépp dara doxul waaye ñen a dox ñoom ñàkkuñ dara fa lañ toll léegi ñoom buñ xamee loolu ñuy ut yoon la nga tax ma wax ne lii du mbiri Modou Sabally
ak Ababcarr Jawara man mii di wax ak am na suy dem si joomi askan nekk si nguur gi wala deflante nguur gi business traité nañ pour yóbbu ma koot o lug nañ pour yoon pour yóbbu ma koot ndég lu maa wax fu maa taxaw ma ne leen am na ñu dem to the extent of the lijjanti suma adresse ma ne ñooñu ne jox leen suma adresse kenn si ñoom baatambilu lu tax maay wax turi baatam ñeneen du ma leen Ababcarr Jawara bi bokk na si ñoom ñaar naa wax seen tur ñeneen ñi sax du ma leen bëgg a jox relevance du ma leen jox relevance but wax leen rek luy xew ne lii ëpp na loolu it's about silence us man Modou Sabally musuma wax a moom nekkul suma Facebook friend duma waxa moom jaaree si keneen at yëpp sax not ne dama ko bañ but amul bokkeewuñ gis-gis comme xëj na ñeneen ñu bokkee te man gis-gis the same thing loolu opinion noonu la mel waaye nag taxut loo xam ne jaaduwut su amee ñu wax ko loo xam ne lii luy nasaxal nit ñi la ñu wax ko moo Sabally lu moo def warul laa ne des na loo waral li fi but nañ leen bàyyi xel lii lan la moo tax ma ne loolu la ñoo bàyyi xel waxuma nañ ñu dugg si case bi de case bi moom su commencé boobaa ñu seen nuñ see duggee waaye fu mu ne nii pour explain lan la ñoo explain mooy ne man benn soirée ragaluma ko di yàlla xam na ne ëpp naa loolu te amul nit ku ëpp loolu pour man ma toog fii pour sosal la lu mu maa njëriñ ñaanuma ko yàlla toog ba ñàkk a barke suma moromi doom aadama maay toog pour di ko sosal su ma waxee dara te amut te moo xam ne amut duma réyuma réy boo xam ne duma taxaw ne amut lu ma fi waxoon ne du dëgg déedéet waaye lan la tax maay wax te su ma waxee dafa am fu ma koo teg ba suma expérience ba suma métier naka la ñoo lijjante pour am information boobu naka lañ koo gestoo suñ ko gestoo naka lañ koo séedooyee am na lu bari dañ koo wax lu bari dañ koo bàyyi dëgg lu nekk dafa am yoon wala lu bari dañ koo wax dañ ko dafa am waxi nag waaye nag nit du nangu ñàkk nga juum te loo xam ne óor na ma ne yaakaar naa ne dama am óor na man teg naa ko si yoon yëpp ne dëggal lifin amul lu ma see ragal amul lu see ragal ndig su nekkee ne loolu la ñoo def kenn du wax su kenn waxul réew mi gën a métti moom lañ war a understand waxuma ñëpp de but ñu bari ñu ngi jóg di wax billaay fa am lu tax ñuy wax yes am na ñuy waxal bunti parti am na ñuy waxal di am na ñuy wax ci ñàkk xam-xam wala bu wax lu leen ne loolu dina am waaye lan tax ñu wax dañ ko war di bàyyi xel lan tax ñeneen ñi di jóg dañ ko war a bàyyi xel bi léegi système bi la bu gars yi nekkee New York bu yàggul ni président boobu nekkee New York septembre dafa am guddi buñ gars yi am meeting bu démonstration bi amee ñoom ñu am meeting New York foofu kenn si ñoom génn wax bi jotali naa ko kenn Seydou li nekk na kenn xool jotal naa ko ñu génn ñu ne ma dañ am meeting te meeting bi mooy ne meeting nañ ne affaire yi nag defin léegi dañoo seet nit ñu dee wax against government bi naka lañ ne naa demee léegi buñ waxee am na ñu wax Gambia naka la ñoo def jënd leen lii at lé ñu def but ñu ne Angleterre fii maa Seexu Seydi li ñu ne dañoo seet ñu ñoo def leen ti nguuri Angleterre pour ñu wax ne ñun dañ nekka pour jaxase réew mi pour naka mu déstabiliser réew mi ñu ne loolu lañ nekka di def seen ñàkk xel ñàkk xalaat ak ñàkk xam-xam at whatever laa ko mën a ooye ñu loolu lañ xalaat waaye nag man xam naa ne si lu ma toog at lu maa def te xam naa réew bu ma toog lu waa bu fi toog at lu maa def at fu ma réew bu munti doon muy Gambie boobu démocratie buñ xeexal xam naa ko
suma lu right xam naa ko léegi man déglu ba tey maa ngi leen a déglu ndig man xam naa ne loolu du dem fen because of fii du Banana Republic waaye loolu yëpp moo ñoo indiwaat su nekkee ne Seehu naka Modou Sabally wax na lu mu warut a wax Modou Sabally xam na loolu bon Modou Sabally mooy war a génnaat boppam ne ko lu ma waxoon waxoo yow li la ñu rëbb mu jeex is libel lii case bi yëpp loolu la civil suit la su nekkee ne Modou Sabally ne gëm na lu mu wax ne waxu na ak tegu na wat lépp Modou Sabally am na raay pour taxaw ne naa la gis si court bi ñu def ko waaye nag lii yëpp ñu ngi koo def pour ragalal ay nit ak leneen lana tax ñu toog ba léegi wax bi buñ ko waxee ëpp na at su ëpput ñaari at lana tax ba léegi ñu ko ikkati mooy lu ma leen wax ne lii du mbiri Modou Sabally ak leneen wax naa leen ne du moom rek de ak ñeneen te bu leen surprise te same Ababcarr Jawara am na ak same lawyer ay da defi am na newspaper bu ñëw bëgg a yóbbu ko waaye xaw ma lu tax di continuer woon ci boobu léegi bu ñu waxee ñooñu ba ñooñu dañ génne waat sax di bindaat lu ñu doon bind Ababcarr Jawara du ma leen wax newspaper dem leen seet lii nag mbir yi lan la ma dellu si waat gis nga bu ñoo jëflantee Jammeh ñoom ñu bari ñoom Mamboure Njie ñoom keneen ñoom Modou Sabally ñoom soldaar yi ñoom yëpp ëppa doole bi laa wax de ñoom Idi Diop ñoom yooyu si mujjee maa la wax ne ñoo xam ne ñëpp ñun dañ nekkoon ne Jammeh di def lu ñoo def saa yu nekkee victime ñun dañoo génn ne taxaw ak victime si dem leen laajte xëy na ñu toppatoon naka lii struggle bi loolu lañ bokka it's about lan la ñoo protect about lan la bugguma wax ne emuñ ay nit lañ ñoom ñëpp waaye kii businessman la ku am connection ak government te ñun óor nañu lu fat la mu ngi noonu mu ngi taxaw nekkul speculation nekkul sos nekkul dara ne dafa am connection ak government moo tax mu am lu mu am si réew mi balaa government bi amutoon lu mu am lu ko nit di ragal la wax loolu dafa am kooku tey su taxawee ne dafa jël keneen koo xam ne kaadoom la am at lépp bugg nga kooku wala bugguloo kooku loolu des na su ñu proof loolu waaye nag tam taxut ne because of bugguloo kooku da nga war a taxaw di seetaan kooku di am jël doole boobu pour teg ko si kawam ndig mu ngee buggal mel ni doole la ñoo teg ma ne soo xoolee si biir am na leneen lu si ne waaye du wax bu wax bi lan ne nit ki dafa wax si man sosal ma ndax tamaate bu maa jëlee China moo tax mu stop factory loolu fen la duul la ku ko wax day fen day duul tamaate dañ ko dee produce ba mu ëppa kan ku laa jaay tamaate buy jógee China di seet ndax dañ wax si yow wala waaye sa yeneen business yu gën a am solo yahuut la sa China si jëluñ stabuñ di jënda sa saan looy export ak leneen ngay am petroleum contract ak yëpp after bu mu la sosale moo tax ma ne duma dugal si case bi sax loolu des na si Sabally ndax pare naa di fen lu mu wax des na si Sabally ak looyam te suñu xamee legal strategy bi leneen laay nekk waaye luñ bugg a yëgal nit ñi mooy ne jarul tiit ak ragal su nekkee ne looy wax yaa ngi ko teg si yoon su nekkee ne looy wax loo gëstu la lu óor la wala su la óor tam luñ jar a wax la wax ko si teg ko si lan mooy ne lu civil suit la nekkul criminal lu borom di wax mooy ne la faali fi soo paree na ko waaw nga gis ne dëgg la yow xëj na bàyyi loo wax ne loo wax oo noo ko waxee oo loo bind noo ko bindee nga taxaw ne ah déedéet juum naa foofu bon ñu génne ko mu jëm su nekkee ne nag dem nañ si biir loi bi moom Ababcarr maa ngi dégg am kenn ne ma de Sabally moo waaw proof déedéet Ababcarr mooy njëkk a proof ñun English law ñun duñ français post dañu war a understand suñ proceedings moom plaintiff bi moo ñëw wane ne lii lañ ko def lii nii la ko naxaree lii nii la ko gaañee lii nii la ko yaaxalee Sabally nag ñëw fa la moo ñëw polox mu def lu moo def du ma si dugg sax
poroxlu def lu moo def te loolu lu si nekk mooy ne su nekkee ne yow da nga jubadi oo nekk nga si jubadi yombut pour loi àndaa yow di poroxlu pare ko poroxlu nekkul ne loo buggaat ñu dégg rek la ñoo dégg de koo wax ne ku lu tax mu teg ko fu mu ko tegee ak fu mu ko jëlee at yëpp la faa ñëw at nañ gestu sa mbiri business nañ bi gestu sa leneen nañ gestu sa leneen su nekkee ne loi am na si réew mi laa wax moo tax ñu dee indi lii dafa fekk ne danga am looy protect danga am intégrité boo xam ne doo nangu kenn te loolu maa ngi ko wax tam bu ko kenn nangu su nekkee ne ñun nit def nañu ko fi lu ñu def rek ñëw si Facebook rek nee ni bàyyi ko bi xam nañ ne ñeneen sax duñ leen faale ñun ñooy nata seen ndax jar na ko ndax jaru ko su nekkee nag lu ko jar demal ba sàmba di si demba make sure nga protect sa tur protect sa lif su dee ala buwakar lu la foog ndax si sàmba ba si demba am na raay bi def ko waaye nag soo amee questionable background beneen affaire la su nekkee ne rek borom wiin na la sax ne yow danga téye fii gëm lii mu wiin la lan la lu moo laajte 80 millions loolu wax na rek fu ñu ko jëlee amuloo ko dara du si génn su nekkee ne nag luus na dina la fay sa cost of loolu li fi yëpp na ko fay sa lawyer si yëpp na ko fay lii moo si nekk bon lu tax moom mu wax ko def gis nañ alaaj Ababcarr ego la yëfi bewta mu ngi si yëfi bew mu ngi si la dégg la mbiri xeex pour noppil nañu waaye bewta mu ngi si gis nañ ñaata la nekk di fay ñoom Youssou Ndour di dem Bercy di def lii di dem jënd ay doctorate di def lii yëpp te nit koo xam ne lana tax ma ne lañ ne amuñ gis nañ ko nu mel ak police yi nu mel ak nguur nu mel lii mel nii moo tax nag ñu war a bàyyi xel ne du MC Sabally te du moom rekk koo def te suñ nangoo lii taxaw nit nii la moo continuer léegi nag luy war a xew loolu des na ku nekk Gambien sa conscience lan la waaye bu mu nekk mbiri xeet bu mu nekk mbiri parti because of suñ discourse especially ñun mu am kaddu suñ li yëpp personality la déedéet xoolal di content bul bugga nit ki waraloo bugga nit ki loolu sa affaire la but xoolal lu ñoo deal with the content of bu ñoo deal with bu mu nekk mbiri xeetam bu mu nekk mbiri parti bu mu wokka because of struggle suñ si nekkee struggle dafa continuer xam naa ñuy bay soo xee struggle rek ñu ne time yaay jame man I tell you ne ñun dañ juddu si struggle dañoo dee si struggle dañoo ñaan yàlla muy tane suñ njaboot yi am lu tane ñun dañ juddu si struggle soo understanding moo tax suñ xoolee First Republic bi nekkul ne dañ xeeb suñ kilifa yi de but generation dañ fail ñun ñu ngi gën a fail ñun ñu ngi def worst loolu moo doy waar Gambia dañ nekk di dellu gannaaw suñ maam yi sax luñ amoon moo tax ñu war a rus war a am jom war a fas jom war a taxaw pour di taxawalante loolu moom mooy wax bi it's not nothing waaye nag tu wax leen nag lana tax maa jox la exemple yu mel nii neexut moo tax ma ne sa intégrité la faa nekk if not di nga am problème Oprah Winfrey lu tax mu tey nekk Oprah Winfrey one of it mooy ne bi pharmacie Amérique dañ ko yóbbu koot ndig lu mu wax ci mbiri yàpp ndawal tey ku ñoo ooyee Dr. Phil soo gisee loolu si trial boobu lan Dr. Phil bokkoon tax bokk Dr. Phil nekk comme nekka gis nga lii la lay indi moo tax lii mun na moo indi leneen nguur gi si boppam war nañoo xalaat bu baax lii mun na leen a yëkkal leneen nguur yi nag dañ ragal tat yàqa ne ñëpp ragal ni ñu ngi ragal November 11 ñu ngi ragal lii léegi dañoo bëgg nit ñi silent te mun nañoo nag bëgguma wax waxi olof bi wax bu ñaaw la waaye mun nañoo jël seen loxo def ko fuñ ko wootoo def la bu boobaa ñu wéetoo ko legal action ci mel nii ñu jógee si du ñoo ooyee McDonald's di burger house fii yow ñëw Angleterre la gën a yombee Amérique sax fa yombut nga yóbbu fii la fa bari li moo la fi waaye taxul pour nga xool pour win case yu mel nii yombut because lu bari dee génn dafa amee def lu bari dee bu mu amee McDonald's dañ foog naa dañ withdraw seen case or dañ lose seen case or whatever it case waaye dañ regret laa tax ñu yóbbu Greenpeace
ñoo xam ne dañoo xeex mbiri yu seen lifi dañ regret case bi dafa leen cost a lot ba pare publicité bu bon mu affect seen market shares affect everything ñu jógee si Al-Fayed Egyptian businessman bi Angleterre si boppam ñoo ko doon xeex not benn nit waaye ay nit lañ sos si kawam Tiny Roland lañ jógee fa indil ko Hamilton ak ñëpp mu dóor lañ ñu mu mujjee kaso ñaari ministre dem si kaso ñaari ministre mujjee si kaso yombut bon luñ ko la bu mu ragaloo nit ñi waxuma ne ñu génn di sosal nit waxuma ne ñu génn yàq ak turi nit waxuma ne ñu génn di fen lu ma wax mooy ne sant yàlla de ndig si lu ma ko teg su ma éene du dara te utuma si dara musuma lu ma fi tegu lu ma génn wax su amee lu si lifin si waxin bi la wala leneen waaye not ni éene bi pour lifin la wala sosal naa ne di yaaxal naa ne ñun ñëpp benn lañ muy Ababcarr Jawara muy ñëpp koo xam ne man ñaaña naa ko fii ak lu ma koo munti wax am na lu ma bokkante moom yes am na lu ma bokkante ñoom waaye taxul su nekkee ne dañoo noppi xoolal ñu ngee wax dëkk bi nu mel imagine suñ waxutoon moo tax ñu war a xam ne lii dañ war a ànd suñ xel ak suñ xalaat Ababcarr Jawara igoom war a tata dégg waxin bi whatever it is bugguma see dugga but nañ leen xool background am ndax naka la tegoo moo tax ma ne leen ne lii du am si loolu waaye nag gis nañ ko saa yuñ taxawee suñ jigéen yaa ngi nii beneen hôtel so-called hôtel ñëwaat na de ñoom nee na federal government gis nañ muy lu nekk suñ naa ko bakaw bi gis nañ ko feneen ak feneen noonu la moo commencé ñan ñoo nekk di njëriñoo lii du Gambien bi moo tax ma ne leen waxtaan bi yëpp loolu la te soobee yàlla ëllëg nañ ñëw su soobee yàlla suñu yàlla mu ne ëllëg nañ ñëw gis nga again lu ma waxoon ay at si gannaaw mbiri drogue bi egsi na fa yëpp mu ngi feeñ mu ngi te suñ moytuwut lu xew Haiti lu ëpp doole mooy xew Gambie soobee yàlla nañ waxtaan loolu ñu indoo jàmm thank you very much